Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass der Morgen überrollt? Dass der Tag beginnt, bevor überhaupt bereit seid? Der Wecker klingelt und sofort rasen die Gedanken inflichten. Problem und ein endlos To-Do-List. Ihr fühlt hinterher, bevor ihr überhaupt angefangen habt. Was wenn ich sage, dass die ersten 5 Minuten als wandern können? Dass dies still seid nicht egoistisch, sondern strategisch ist. Die Art, wie mit selbst spricht, wenn der Tag noch neu ist, formt Gesamtrealität. Ist die mit psychologische Software, die installieren kann. In diesem Video seht ihr die 5 präzisen Aussagen, die jeden Morgen geben solltet. Dies sind keine platten Affirmationen, sondern tief neurologisch Befehl. Sie werden Ihr Nervensystem und Gesamt Ausrichtung auf den Tag radikal verändern. Die erste Sache betrifft grundlegende Sicherheit. Ihr müsst Ihrem Körper und Geist signalisieren, dass ihr sicher seid. In einem Zustand von Stress und Alarmbereitschaft könnt ihr nicht gehen. Der Tag wird dann zu einer Reihe von Bedrohungen, die zu überstehen gilt. Ich sag nicht einfach, als wird gut, das war unehrlich. Stattdessen bestätigt ich habe als, was ich brauch, mit dem umzugehen, was heute kommt, dies, Aussage verliger den Fokus vom Fällen, von Lesungen hinsam vorhanden sein, von inneren Ressourcen. Sie aktiviert ein Gefühl der Kompetenz. Ihr beruhigt damit direkt Ihr angespanntes Nervensystem. Es ist ein Signal der Bereitschaft, nicht der Angst. Ihr schaltet vom Brülbensmodus in den Gestaltungsmodus. Die Wissenschaft nennt dies Top-Down Regulation. Ihr nutzt Ihren Verstand, Ihren Körper zu führen. Ihr schafft ein Basis der emotionalen Stabilität. Von diesem sicheren Hafen aus könnt ihr die Wellen des Tags navigieren. Als was folgt, baut auf diesem Fundament der inneren Sicherheit auf. Es ist nicht Mavit. Es ist intuitive Regulation. Die zweite morgendliche Aussage klärt Absicht. Sie geht über Ziel und Produktivität hinaus. Fragt nicht, was muss ich heute erledigen? Stattdessen fragt, wie will ich mich heute fühlen? Dies einfache Verschiebung verändert als. Sie setzt eine emotionelle Bestimmung. Ihr nehmt damit die Kontrolle über innere Welt, unabhängig von Ihren Umständen. Vielleicht wollt ihr heute fokussiert, verbunden oder leicht fühlen. Deklariert das klar. Meine Absicht für heute ist dies, mich Gefühl, zu fühlen. Handlungen werden sich dieser Absicht natürlich anpassen. Ihr werdet anfangen, Entscheidungen zu treffen, die dieses Gefühl unterstützen. Ihr ladet Ihr Verhalten mit Bedeutung auf, die über rein Effizienz hinausgeht. Ihr werdet vom Getriebenen zum Gestalter Ihres eigenen Erlebens. Das ist die Wahrkraft der bewussten Absicht. Lasst uns hier kurz pausieren, denn diese Praxis braucht einen gründen Raum, wirklich präsent zu sein. Müssen wir unseren Geist unterstützen. Ich möchte ermutigen, ein Pause für geistige Klarheit zu machen. Schließt für einen Moment die Augen und atmet tief ein. Jetzt, zurück zur dritten morgendlichen Aussage. Dies akzeptiert vollständig, dass der Tag nicht perfekt sein wird. Widerstand gegen die Unvorhersbarkeit des Lebens ist, was uns auslockt. Stattdessen sagt ich bin offen und flexibel für das, was heute kommt. Das ist kein passiver Fatalismus. Es ist aktiv psychologisch Flexibilität. Schafft geistigen Spielraum für Beberstungen, Kleinrückschlag und unerwartet Freuden. Wechselt von einer rigiden, Erwartungshaltung zu einer fliehenden, Anpassungsfähigkeit. Verankert in der Realität. Reduziert damit massiv den inneren Widerstand und die Frustration. Wenn etwas schief geht, ist dies bereits im Rahmen Ihrer morgendlichen Erlaubnis enthalten. Habt nicht auf Perfektion eingestellt, sondern auf Geschicktes navigieren.
Das ist der Schlüssel zu wahrer Belastbarkeit. Die vierte Aussage ist eine Erinnerung an Grenzen an der Menschlichkeit. Sie lautet, meine Energie ist wertvoll, und ich darf sie schätzen. So wir wollen uns starten den Tag mit der stillschweigenden Erwarten, vergessen und als verfügbar zu sein. Das ist ein Rezept für Erschwung. Diese Aussage setzt eine energetische Grenze, bever die Welt sie für Yuka setzt. Sie ermächtigt Yuka, nein zu Prioriten zu sagen, die nicht mit ihrer Absicht stimmen. Anerkennt, dass Aufmerksamkeit eine Ressource ist. Seid der Hüter ihrer eigenen Vitalität. Wechselt von einem Zustand der Reaktivität zu einem der bewussten Wahl. Nicht jede Anfrage, verdient sofortige Antwort. Nicht jede Strang hat das Recht auf ihren Fokus. Schätzt, was in Yuka brennt, wie den Winden der Forderungen anderer. Ist nicht egoistisch. Ist strategisch. Aber hier ist die entscheidende Frage. Spricht dies Sitz aus Gewohnheit oder aus echter Überzeugung? Der Unterschied liegt in der gefühlten Tief. Spürt die Sicherheit? Spürt die Absicht? Das ist, wo die echt nu verdrotten passiert. Nicht im Wiederholen, sondern im Fühlen. Die fünfte und letzte Aussage bindet zusammen. Sie lautet, unabhängig vom Ergebnis, bleib ich mit mir selbst, verbunden. Damit entkoppelt ihren Selbstwert vom Erfolg oder Misserfolg des Tags. Seid nicht Leistung. Seid die bewusst Prozess die das Erleben bezot. Seid nicht gestrest. Jabt Yuken in nervöser System regulieren. Seid nicht abgelenkt. Klärt energetischen Grenzen. Habt keinen schlechten Tag. Jabt psychologische Flexibilität. Dies 5 Aussagen sind kein Zauber, sie sind ein Rahmen. Ein Rahmen für ein bewusst geführtes Leben. Jetzt ist der Herausforderung. Probiert dies 5 Aussagen ein Woche lang aus. Nicht nur gedanklich, sondern sprecht sie laut aus. Beobachtet, wie sich inner Landschaft verändert. Werdet nicht einen perfekten Tag erschaffen. Werdet ein widerstandsfähiger, zentrierter Person erschaffen. Die Frage ist, seid bereit, die erste Person zu sein, zu der ihr an jedem Morgen bewusst sprecht?